வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் பேக் யா. வெல்கம் பேக் டு மக்களே. வணக்கம். நிமிஷம் வாங்க ப்ரோ. சந்தோஷ் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க சாமுவேல் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். உங்க பிகே எப்படி இருக்கான்? யாரு பிகே தெளிவா? வணக்கம் நண்பர்கள், எல்லாம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கண்டென்ட்டு மேக்காலிங்ஸ்டர் தான் நண்பர். ஓ டிபால் நண்பர்களே, டிபாலோட ரிவ்யூ தான் நண்பர்களே பார்க்க போகிறோம். வாங்க ப்ரோ. மாஸ்டர் 74 வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மெஸ்ஸி பாடி கார்டு. காலையிலேருந்து கேமே லாகின் பண்ணலையா? எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கியா. இன்னைக்கு எப்பயுமே காலைல கேம் லாகின் பண்ணி ப்ளே பண்ணிவிடுவேன். பட் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா லாகினே பண்ணல காலிலேருந்து. நல்லா பண்ணுற கிருஷ்ணா ப்ரொடியூஷன். காலிலேருந்து லாகினே பண்ணேன் நான். ஒரு மேட்ச் கூட விளாட்ல காலிலேருந்து. எப்பயுமே ஃப்ரெண்ட்லியாவது ப்ளே பண்ணிவிடுவேன் காலிலேருந்து. பட் இன்னைக்கு எதுவுமே பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு ரேண்டம் ஸ்பின் தலை. ஓ, அந்த பிளேயர் சைன் பண்ண சொல்லிட்டீங்களா? நேஷ்னல் ஸ்டார் இதோ பார்க்குறேன் ப்ரோ. நேஷ்னல் ஸ்டார் அதை நான் முடிக்கவே இல்லை ப்ரோ. நான் விளாட்லையா? அது நான் மறந்துட்டேன். அது மறந்துக்கிட்டே இருக்கு. விளையாடணும்னு பார்க்குறேன், மறந்து போகுது. நண்பர்களே 7 பேர் பார்க்குறீங்க, 2 லைக்கு தான் விழுந்திருக்கு. எல்லாரும் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இன்னைக்கு நேஷ்னல் ஸ்டார்ஸ் வெயிட்டாக விட்டுருக்கேன். நேற்று விட்டதா இன்னைக்கு விட்டதா? இது நேற்று விட்டதா? இன்சோ ஃபெர்னாண்டஸோ ராட்ரினா சக்க காடு ப்ரோ. 190 சென்டிமீட்டர் ஆங்கர் மேனில் விட்டுருக்கானுங்க காலி. வாரம் இதை பார் ஸ்டாட்ஸை பார்த்தியா? டீமில் போட்டானா டிஃபென்சிவ் சார்ஜ் எல்லாமே 90 இருக்கும். ஸ்பீடு ப்ரோ பக்காவான ஆங்கர் மேன் காடு ப்ரோ. அது வாங்கி யூஸ் பண்ணி போடுங்க ப்ரோ. இது ஸ்பின் கூட பண்ணி எடுக்கலாம். நீங்கள் F2P-யாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நேற்றுனா இதை பற்றி பேசியிருக்கணும். பட் நேற்று நான் இதை பார்க்கல சரியா. ஆனால் எடுத்து போடுங்க வர்த்து. ஒரு ஆங்கர் மேனே இல்லாமல் இருக்கீங்கன்னா அந்த கார்டு தாராளமாக எடுத்து போடுங்க. பிளாக்கர் ஸ்கில்லோட கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இதில் யார் சைன் பண்ணலாம்? எனக்கு யாரை எடுக்கிறதுனே தெரில. ஏரியல் ஃபோர்ட்டு பினாமினல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்கானே உனக்கு. லோ ஸ்க்ரீமரோட சும்மா எடுத்துடலாமான்னு பாருங்க. ஹோல் பிளேயரில் கொடுத்துருக்கானுங்க. லோ ஸ்க்ரீமரோட பேட்டு வென் ஸ்கில்லு. மரினோ வேறு கொடுத்துருக்கான். அர்ஸ்னலோட இது வேறு. ரேண்டம் ப்ரோ அது. ஓ, யூ கான்ட் செலக்ட். ஓ, ரேண்டமா இது? ஓகே சொன்னா கேளு. ஓகே எனக்கு ரேண்டம் போது நான் கன்ஃபியூஸ். சரி ஓகே நண்பர்களே, எனக்கு பார்த்தனா இதில் யார் வேணும்னா இப்போயே ஒரு இதை சொல்லிடுறேன். மிக்கில் மரினோ கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். அவர் இந்த லோ ஸ்க்ரீமர் அர்சனல் பிளேயரு. ஓ, நீ இவங்க 2 பேரில் யாராவது கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் யா. ஓகே ஹேவி கோ.
கேட்டதை கொடுத்துட்டான்னு கொடாமி. எனக்கு தெரிஞ்சு யார் பேசுனது கேட்டதோ இல்லையோ இந்த பிசி பேசுனது கேட்டுருச்சு. நான் கேட்ட காடை தான் தரா. கரெக்டாக மொரினோ கேட்டான் கொடுத்துட்டான். ஏன்னா ஹோல் பிளேயரில் லோ ஸ்க்ரீமர் ஸ்கில்லாம் ஒரு பக்காவான ஸ்கில்லு. கேட்டதை அப்படியே தரான்பா. எப்படிப்பா இது ஹோல் பிளேயர்? சூப்பர் ப்ரோ. மான் பாய்ஸ் எல்லாம் லைக்கை போட்டு போறங்க பாய்ஸ். ஆட்டோலகிட் ரொட்ரிகோ டிபால். டிபால் தான் நண்பர்களை போட்டு ஆட போறோம். டிபால் என்ன பண்றா புள்ள? ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க என்கிட்ட நேற்று லைவ்ல கூட, ரிவ்யூ பண்ணுங்க தலைவா அப்படின்னு. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்ல விட்டுருக்காங்களா? சூப்பர். ஆர்ட் ஷேட்டர்ல விட்டுருந்தா இன்னுமே பெட்டரா இருந்திருக்கும். பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் டிபால் ஓகே. வாங்க ப்ரோ வசிம் ப்ரோ, ஆஃப்டர் லாங் டைம் நோ சி. சரி விளையாடு. சரிப்பா. வியாரா பிளஸ் டிபால். நண்பர்களே கிளாஸ் ஃபார்மிங் அவன் சரி விடுங்க. அவன் இவன் வந்தோடனே அந்த முஸ்தபா வந்தோடனே அவன் சேலஞ்சை முடிக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம மேக் ஆலிங்ஸ்டரை வச்சு மேக் ஆலிங்ஸ்டர்னே வாயில வருது. டிபாலை வச்சு நீங்கள் விளையாட போகிறோம். டிபால் அண்டு மைக்கேல் மரினோ இவன் 2 பேரையும் வச்சு ஆட போகிறேன். ஹோல் பிளேயர் இனியஸ்டாக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு. காலி இனியஸ்டாக்கே நீங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு. ஆஃப்டர் லாங் டைம் இனியஸ்டாவை தூக்கி வெளியே போடுறேன். இன்கப் பிளேவே இல்லாமல் விளாடணுமா? வேறு யார் டிஎம்எஃப்ல வச்சு ஆடுறேன்? ஓகே பாக்ஸ் டு பாக்ஸில் வச்சு ஆடிக்கிறேன். யூ வில் பிளே இன் சிஎம்எஃப். ஓகே ஆக்ஸலரேஷன் நெக்ஸ்ட் பேஸ் ரிவார்ட் பார்கோலா. யோ பார்கோலானா செம பிக்கு. தயவு செஞ்சு யாருமே டிவிஷன் அடிக்காமல் விட்றாதீங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ரோ. இது செம்ம இது ப்ரோ. இது இன்க்ரீசஸ் இன் பால் கண்ட்ரோல், ட்ரிபிளிங், ஃபினிஷிங். ஓ சூப்பர். பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்கான். ஏஆர் ரயில் சிஎம்எஃப். ஓகே 1 or 2. ஏ எஜிலிட்டி நாயா பூஸ்டர் ரேண்டம் பூஸ்டர் மஜாவாக கொடுக்குறான். இன்க்ரீசஸ் இன் ஸ்பீடு, ஆக்ஸலரேஷன், பேலன்ஸ். யோ எஜிலிட்டி பக்காவான பூஸ்டர்யா. மொரினோட ஸ்டாட்ஸு அட்டாக்கிங் அவேர்னஸ் 85, பால் கண்ட்ரோல் 95, ட்ரிப்பிளிங் 90, ரைட் பொசிஷன் 92, லோ பாஸ் 88, லாஃப்டர் பாஸ் 82. ஓகே குட். ஸ்பீடு 84 தான்ப்பா வச்சுருக்கான். ஆக்ஸலரேஷன் 94, கிக்கிங் பவர் 91. ஓகே ஆடி பார்ப்போம். எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைனா தூக்கி வெளியே போட்டு டிபாலை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி. ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கோட ரிவ்யூ வந்து டிபால் தான், வேறு யாருமே கிடையாது. டிபால் ஸ்பெஷல் ஸ்கில்னா கொடுத்துருக்கான். விசாரி பாஸ். ஓகே லாஃப்டர் பாஸ் இருக்குது, 1 டச் பாஸ் இருக்குது, டபுள் டச் இருக்கியா டிஃபால்ட்டா? சூப்பர். பால் கண்ட்ரோல் 91, ட்ரிபிளிங் 84, ரைட் பொசிஷன் 89, லோ பாஸ் லாஃப்டர் பாஸ் 90, 93 வச்சுருக்கான்ப்பா. காலு ஓகே. ஆக்ஸலரேஷன், டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ் ஓகேவாக தான் இருக்குது. ஸ்பீடு 89 இருக்குது டிஃபால்ட்டா ப்ரோ. பாக்ஸ் டு பாக்ஸுக்கு பக்கா ப்ரோ. கிக்கிங் பவர் 91 நல்லா இருக்கியா? டபுள் டச் தான் இல்லை ஹைலைட்டு. ரைட் பாஸ் லாஃப்டர் பாஸ். பேக் ட்ரை பண்ண ப்ரோ. லக்கு வேஸ்ட்டு பண்ணாத. என்னதுயா பேக் ட்ரை பண்ணு? உனக்கு செம லக்கு இன்னைக்கு. ஓ பேக் ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்றியா ப்ரோ? அதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ, காசு இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க, நான் வந்து சுற்றுறேன். சரி ஓகே நண்பர்களே, 2 பேரையும் ரிவ்யூ பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்கான்னு. டீம் ஓகே. இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எனி சேஞ்சஸ்? ஓகே நண்பர்களே, வி கோ டேரக்டாக டிவிஷன் போகிறோம். இன்னைக்கு டிபாலோட ரிவ்யூ தான் நண்பர்களே. லெட்ஸ் ரிவ்யூ டிபால். என் டீமில் பிர்லோ தான் வந்து மெயினான மேஜர் ரோல் பிளேயரு. அப்படி அந்த பிர்லோவையே உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் டிபால் இறங்கியிருக்கேன். பிகாஸ் அதை ரிவ்யூ பண்ணுன்றதுக்காக. நேற்று நைட்டு வெளியே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு லைவ் 7:30 மணிக்கு முடிச்சேன்ல. 7 வாட்சிங் யாருமே காணோம். 9 வாட்சிங்.
எல்லாருமே சைலண்ட் வியூவர் ப்ரோ, சைலண்டா வைப்பாங்க எல்லாரும். வாயா யோகி, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். துண்டு வர இல்லையா, கை வர நம்ம எனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லை. என்ன ப்ரோ நீ 2026 பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லைன்ற? நண்பர்களே 9 பேர் பார்க்குறீங்க, எல்லாரும் லைக்கை போட்டு பாருங்க, ஏமாத்தாதீங்க. அப்படின்னா லைக்கே போடா ஓபி அடிக்கிறீங்க. என்னயா அந்த மேட்ச் எவனுமே ஃபார்ம்ல இல்லை. அப்போ ஹசார்ட் சிஎம்எஃப் ஓகே, 2 ஷாட் அண்ட் த பேக்கா. ஆளைய காணும். யோ இல்ல ப்ரோ, அவன் வந்து ஏதோ தோத்து கூட வழி இல்லாம இருக்கன்ற மாதிரி ஏதோ டைலாக்னா சொல்றான். காசு இல்லைன்றான். அவன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணானா இல்லையான்னு தெரியல. ரொம்ப கஷ்டமா பேசுறான், எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு. இப்போ அக்கௌண்ட் இந்தியன் அக்கௌண்ட் வர ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்களாம், ஃபாரின் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணனால. இல்லையா கிருஷ்ணா ரொனால்டோ அவர் கிடையாதுயா, இது நியூ சப்ஸ்கிரைபர். EFOOTBALL box to box. Nice DT. EFOOTBALL பத்தி தான் பேசுறாங்க அந்த மேட்ச். But he's such a key figure whether his team are building patiently or transitioning quickly. He's very adept at creating. And the shots! And the keeper has reacted superbly there. Really thought he had the beating of the keeper. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. And it's hoisted clear. Come on, Mourinho. And now they can spring out of defense. And here's Chris. It's a low screamer, bro. என்னையாச்சு யோகி? யோ அதான் ப்ரோ ட்ரிப்ஸ்னா ஏத்திட்டு வந்திருக்கான் ப்ரோ, ஹாஸ்பிட்டல் போய். சாப்பாடு இல்லைன்றான், பிரெட் மட்டுமே தின்னு உயிர் வாழ்றேன்றான். டிபால் குட் ஒன்யா. டிபாலோட டிபி செம குவிக்கா இருக்கு ப்ரோ. ஃபால் பேக் ஆயிட்டான் பாத்தியா, பாக்ஸ் டு பாக்ஸ். இரான ஃபால் பேக். அட்டாக்கு ஏறான் ப்ரோ புள்ள. வா மச்சான் டிபால் போடு மச்சான் ரொனால்டோக்கு பால. அடிடா ரொனால்டோ. And it's Marino. And this is Hullet. He is through here. Takes a shot. எப்பயோ ஷாட் கொடுத்தா ஏத்துன்னு போறான் பக்கத்து வீட்டுக்கு. மொரினோ. ஓ யார் ப்ரோ? இட்ஸ் மொரினோ. இன்னைக்கு எப்படி கோல் அடிச்சு கொடுத்தானா அதே மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டுறாயா. போடு மச்சான் ஃபர்ஸ்ட் கோல். உடம்பு சரியில்லை. இப்போ எப்படியா ஃபுட், எப்படியா ஃபுட் என்ன கதையா? ஐயோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? மொத்த அந்த ஆக்டர் தாயோலிங்க ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றானுங்க? இட்ஸ் டிபால் ப்ரோ. டிபால் செமையா காட்டுறான் ப்ரோ மேல கவுண்டருக்கு. Come on டிபால், நைஸ் பாஸ் யாயோ. 15 minutes till half time. Oh, box to box டிபால் சூப்பரா காணும் ப்ரோ. சாமியா ஃபால் பேக் ஆறான், சாமியா அட்டாக் சப்போர்ட் பண்றான். ஓ என்ன இன்டர்செப்ஷன். இங்க பாரு டப்புன்னு கவுண்டர் ஏறான் பாரு. They could break here. And this is Ronaldo driving forward. That was lovely that. He's Cristiano. பத்தா கிராஸ் பார் ராச்சி. Woodwork and out. ஐயோ என்னையா அப்படி சொல்ற ப்ரோ? அதுதான் ப்ரோ கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. ஏதோ சொல்றான் ப்ரோ. Cristiano Ronaldo. ஆஹா ரொனால்டோ மாமா. A player who needs no introduction. Passing is crisp and sharp.
Lovely ball. Oh, shooting chance. டேய் அது எப்படிடா அது நான் ஃபர்ஸ்ட்ல ஷாட் எடுத்தா பக்கத்து வீட்டுக்கு தள்ளின்னு போய் ஷாட் அடிக்கிறீங்க டேய் என்னடா பண்றீங்க ஹாஸ்பிடல்ல லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட சொன்னாங்க என் வீட்டுக்கு கீழே இருக்க பொண்ணு மிட்நைட் 2 கரெக்டாக 3 days பிஃபோர் என் எமர்ஜென்சி கூட்டிட்டு போச்சு அந்த ஆப்பிள் பனானா கேரட்லாம் வாங்கி கொடுத்துச்சு ஐயோ என்னையா நீ மட்டும் இங்கே சென்னையில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன் சென்னையில் இருந்தால் நீ அந்த நிலைமையில் இருக்க போகிற Header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Whatever he had in mind, that was not it. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Great ball, and he's in here. Real chance! And no mistake. ஓ நானே ஆவரேஜா தான் ஆடுறேன் இந்த மேட்ச் இவன் எனக்கு மேல ஆவரேஜா ஆடுறான் மொரினோ கிட்ட ஒரு பால் போலையா ஆனா மொரினோ கிட்ட இருந்து ஒரு கவுண்டர் ஒரு கோல் அடிச்சான்ல மொரினோ உங்க வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க வர முடியலையேன்னு முகமது ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் The Netherlands looking composed, content, comfortable. அடுத்து என் கூட விளையாடுவியா நண்பா டிவிஷன் நண்பா இது டிபால் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் கிடையாது இது நேற்று நைட்டு வெளியே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போனேன்ல ப்ரோ லைவ் முடிச்சு சீக்கிரமா 8:30 மணிக்கு புக்குடு டர்ஃப் நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் விளையாடிட்டு இருந்தானுங்க சாப்பிட்டு பசங்க கூட வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ள ஆயிடுச்சு நைட்டு 2 மணி அம்மா டயர்டு டிபாலுக்கு விஸ்னரி பாஸ் போலா லோ ஸ்க்ரீமர் கொடுத்துருந்தா வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் லோ ஸ்க்ரீமருக்கும் பாலி எரிக்கும் Space for him to turn and look. Kajolu. Pata Vieira. Vieira attempts a clearance. That's a throw. The Netherlands with this handy-looking 2. Wardle Messi. இருந்தா மட்டும் தான் ப்ரோ டிபால் நல்லா ஆடுவான் மெஸ்ஸி இல்ல ஆட மாட்டான் நயா சொல்ற இப்போ நடக்க மட்டும் முடியல வயிறு சுத்தி பெயின் அப்புறம் ஃபீவர் வேற மா சொல்ற யோ என்னையா இப்போ உனக்கு எப்படி இப்போ நீ சாப்பாடு எப்படி உனக்கு இப்போ என்னையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கண்ணே அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தா அவனுங்களே இது பண்ணியிருப்பாங்களையா பாய் ஃப்ரெண்ட் யாருமே கிடையாது ஃபுல்லாக கேர்ள்ஸ் தானாங்க பிரியாணினா பண்ணி கொடுத்தனியா அந்த பொண்ணுக்கு பாதி ரிகார்ட் ஓ அப்படியா அப்பா நண்பர்களே புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்க மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க தெரியும் லைக் போட்டு பாருங்க அப்படி வை Vieira picks it up from the goal kick. Merino, Roberto Carlos, driving on and making good progress. Shevchenko tries to play it through. That's been drilled in. But they've got it again. பொண்ணு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படியா Roberto Carlos is always looking to play quality balls. ஓ என்னையா தம்பி ஒழுங்கா நீ ஒழுங்காம குடியா இல்லையா தண்ணி எல்லாம் கரெக்டா குடி அங்கதான் இருக்குதுவான் ஃபோனு Roberto Carlos, that's good play from him.
Flings in a header. Yes. Up by 3. என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லுங்க. யோ அவன் சாப்பிடலையாம் ப்ரோ, சரியா அவன் சரியா சாப்பிடலையா. What a header. Flashed in with the crispest of contacts. He was all. It's Cristiano Ronaldo. They want to be quick to recover this. And it's Rodrigo De Paul. De Paul drive. De Paul. டிபால் பால் கண்ட்ரோல் பாரு எப்படி இருக்குன்னு. கலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல யாருக்கு எனக்கு கொடுக்கல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ செலக்ஷன் நீங்க உங்களுக்கு ஷோ டைம் யாராவது கொடுத்துட்டானா கொடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. ஏன்னா ஒரு ஷோ டைம் கூட தரல, அதனால எனக்கு வந்து செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துட்டான் எனக்கு. என்ன ப்ரோ இவனுங்க எல்லாம் கையில அடிக்கிறானுங்க. எப்படி எடுக்கிறது ப்ரோ? மிஷின்ல போய் பாருங்க ப்ரோ. மிஷின்ல போனா இருக்குமே கொடுத்துருப்பானே ஒன்று செலக்ஷன். ஹாஸ்பிட்டல் கேன் சார்ஜ் இருந்தா வாங்க. ஓ நீ தான் பண்ண போறன்னு தெரியுது. யாரு பூரா அவன் காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கான். பாவம் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு வாழால டிவிஷன் அடிக்காத பிளேயரா இருப்பான். வாரதை பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு. அது வரைக்கும் டிவிஷன் ஒன்று அடிக்கல பான்ற மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கான். என்ன பண்ற? சரி சரி பாத்துறியா. The Netherlands are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. ஆண்குட்டி மாதிரி தொல்லின இந்த புள்ளைய இப்படி ஆகிட்டாங்க. He's had it taken off him. Vieira. Added time is up and there goes the whistle. Oppo got humiliated. பாவம் bro இப்படி பண்ணிட்ட. bro யா bro எனக்கு தெரிஞ்சாதான் bro அந்த வாட்ஸ்அப்ல வர முடியும். What they did when required so to do. There could be only one. அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நியூ யூசரா என்னன்னு தெரியலையே. அதுதான் ப்ரோ நான் கரெக்டா கெஸ் பண்ணனா. இவன் வந்து டிவிஷன் 1 அடிக்காத பிளேயர் தான் பார்த்து கேம் ப்ளே பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு. பட் ஆனால் நான் போக தான் அவனுக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆடுற பிளேயர்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆவான். 2 ட்ரா வந்துச்சா லாஸ்ட்டு. அதான் வின் பர்சன்டேஜ் 85 மேலே இருந்தது. டிபால் நல்லா இருக்கான்ப்பா. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்ல சூப்பரா இருக்கு. சரி சரி நீ சரியாகி வா. நிறையா போ வசிம் ப்ரோ. எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல. இவனுங்க ஏதோ ஒன்று போட்டு விட்டுறானுங்க, நம்ம டெம்ப் பண்ணிடுறானுங்க. நம்ம வந்து அதை வந்து தப்பாகவும் கேட்கல, நியாயமா சும்மா தான் கேட்குறோம். அதை அப்படியே ஒரு 4-5 பேர் போட்டு அடின்னு அடிச்சுட்டு கடைசியில் ஊ ஸ்டார்டட் ஊ ஆஸ்க்டு திஸ்ன்றானுங்க. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. கடைசியில் நம்ம தான் எல்லாமே பண்ணணும், ஒன்று ஃப்ரேம் வேறு பண்ணிடுறானுங்க. அதுதான் காண்டாது எனக்கு. நீ எல்லாமே நீங்கள் டிஎம்ல பேசிக்கிட்டு நான் அதில் இன்வால்வ் ஆனால் பரவாயில்ல. பொதுவாக குரூப்பில் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் நம்மளோட கருத்தை ஏதாவது கொஞ்சம் கேட்டால் நம்மளே அடிக்கிறாங்க. அதுவும் தப்பாக கூட கேட்கல ப்ரோ. இது லைவில் அதை கேட்டால் வந்து எல்லாம் யாராக இருந்தாலும் வந்துடும். அதனால தான் ஆல்ரெடி இருக்க டயர்டில் அதை பார்த்து டயர்ட் ஆகுது. ஓ நீ வர ஒன்று நீ அந்த ஸ்பாட்டில் இருந்ததுன்னா நீனா போட்டு கொளுத்தி விட்டுருப்ப. அந்த மாதிரி விருப்பாயிருச்சு எனக்கு. இப்போ அவளுக்கு கேப்டன்சி இருக்கா? கேப்டன்சி மொரினோக்கு டிடி இல்லை போல ப்ரோ. ஐயோ டபுள் டச் இல்லை ப்ரோ. அண்ணனுக்கு ஒன்றுனா அண்ணனையே அடிப்போம் ப்ரோ. அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணுறானுங்க. தெரிஞ்சு மொரினோ உட்கார வச்சு ஆடுறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். டபுள் டச்சே இல்லாமல் ஆடுறது வேஸ்ட். அப்போ லூயிஸ் டியாஸ் லிங்கப் பிளே.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Japan Well, it looks against like a big Netherlands. game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Bro, Vasim bro, அந்த இதுல gift இருக்கும் bro, gift போட்டு விடு bro, ஃப்ரீ தான் bro அது. அந்த நம்ம இது பண்ணுவோம்ல, சூப்பர் சாட் பண்ணுவோம்ல, அதுல பக்கத்துல புதுசா giftனு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று அன்லாக் பண்ணிருக்கான் பாரு, அத தொட்டு gift போட்டு விடு bro. வேணாம். You check, it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. The ball is bounced loose now. Jim, which player is best equipped for this game? Oh, he's all alone. They're urging him to shoot. And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. நண்பர்களே, யாரெல்லாம் லைவ் பார்க்குறீங்களோ அந்த சூப்பர் சாட் அந்த சிம்பிள் இருக்குல்ல, டாலர் சிம்பிள், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிஃப்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது வந்து ஃப்ரீ தான். அது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து 1000 பாயிண்ட்ஸோ என்னமோ தரான்னு நினைக்கிறேன். அதை வாங்கி போட்டு விடுங்களா, அது ஃப்ரீ தான். நீங்கள் பர்ச்சேஸ்னா காசு கொடுத்துனா அது வாங்க வேணாம், அது ஃப்ரீ தான். அதை மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க. அப்பா எப்படா டிடி என் பக்கத்தில் போய் போடுறா டேய். Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. என்னடா இது பிரஷர் விட மாட்டேங்குது. ஐயோ ஐயோ, கோல் ப்ரோ இது தான் ப்ரோ. எனக்கு மேலே தரான் யாரா. Of the desperate variety. Vieira. And it's Vitinha. Now it's Cristiano Ronaldo. That's really well manoeuvred. The Netherlands are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Vieira has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Pullet has good running with the ball. It's rude, bro. என்ன bro லோ ஸ்கிரீம் அடிக்குதுன்னா ஐஸ் கிரீம் அடிக்கிறான். கதவு தோந்தல மூடு வா. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ ஓப்பனே கிடைச்சாலும் தூக்கி வெளியே அடிக்கிறான். அடா பாய், யாருமே நிக்கலடா பக்கத்துல. டேப் ஸ்டாம். புல்லட்டுக்கு என்னதான் ஆச்சு, அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குயா. லோ ஸ்கிரீம் ஒரு ஈஸியாக அடிக்கிறாயா அதெல்லாம். இவன் ஷிட். Cristiano Ronaldo. And here's Cristiano Ronaldo. Closing in on goal. ஐயா It is a foul. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. யோ என்ன 6 பேர் பாக்குறீங்க, யாருக்குமே அந்த gift இல்ல. ஓ காசுனா கேட்காதியா, ஃப்ரீ தான். அது ஏன் அப்படி பண்றீங்க? Now this Diaz. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And this is Ronaldo. Football magic. Podu Marino. They can't hurt with their backs to goal. He's got away. Chouameni did well to emerge with the ball. என்னையா சுச்சி எங்கெங்க வாங்கிட்டு இருக்கு. Well, he got rid because he was under pressure. Dan 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 dan. Well, the defense proved எனக்கு காட்டல மச்சி. Region issue. Okay. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So neither side has found a way through yet.
After all that probing and testing the waters, அந்த டாலர் சிம்பிள் பக்கத்துல காமிக்கும் இல்ல டாலர் சிம்பிள் பக்கத்துல இதுலயே காமிக்கும் டாலர் சிம்பிள் உள்ளே காமிக்கும். We reached the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. இவன் தான்போ அலி போயே. மொரினோ வேலைக்கு வரல, ஒழுங்கா இனியஸ்டா போட்டு ஆடிக்கணும். இந்த சீசனு யோகி, இந்த சீசன் வந்து 2300 பாயிண்ட் அடிச்சே ஆகணும் மச்சி. அடிச்சு தூக்கு சாமின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கேன். வாட்டி வந்து 2300+ பாயிண்ட் அடிச்சு கொளுத்தணும். Away we go again. 0-0 and we're at the halfway point. அடா பாவி, கரெக்டா தான் ஷாட் எடுத்தேன். ஃபினிஷிங் வச்சிருக்கானுங்க, அப்புறம் ஏன் உள்ளே அடிக்க மாட்டானுங்க, வெறுப்பாது. கம்போனி இப்போ வர வர ரொம்ப பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்கான். கம்போனி என்ன தாண்டி போயிடுவியா நீன்ற மாதிரி. இந்த பாரு, என்ன தாண்டி நீ போவியாடா நீ அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். அங்காரா மெஸ்ஸி எவ்வளோ காயின்ஸ்ல எடுத்த? ஒரு 10,000 காயினுக்கு மேலே இருக்கும் ப்ரோ. நான் பேக் வைப் பண்ணுற அளவு போயிட்டேன். லாஸ்ட்டாக ஒரு 30 பேரோ 45 பேரோ லெஃப்ட் சுற்றின்னு இருந்தேன். என்னையா இதுனா? நானும் தான் பினாமினல் ஃபினிஷிங் வச்சிருக்கேன் 2 பேரும். ராய்ராம் இந்தியாவா? யார் அது? அதிகமான் மினிஸ்டரா? ப்ரெஷர் சிஸ்டம் போல ப்ரோ. Japan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter. And the shot! Goal! And the lead lost no time at all. Yeah, since which for me deserved that equalizer. Ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really. நண்பர்களே, புதுசா நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்கன்னா மறக்காம ஒரே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா ஒரே லைக்கை போட்டு பாருங்க. நீ நோட்டிஃபிகேஷன் நிறைய பேர் போலையா? யாருமே காணோம். Substitution for Japan. Number 17, Luis Diaz. The two coaches are signaling நீ ஃபர்ஸ்ட் கோலை எப்படி அடிச்சேன்னு தெரியாம இருக்கேன் நான். நீ என்னன்னா ரெண்டாவது கோலுக்கு சிங்கிள் பால் அட்டாக் போடுற. கால் இரு உனக்கு இருக்கு இந்த மேட்ச். Players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Quick look, thought about cutting inside. அட பாவி டேய். என்னடா அதுனா? ஏய், என்னடா நடக்குதுங்க? Into the lead once more. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever அடா score. கோல் அடிச்சிட்டான். Of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Japan leading now. Real chance! Dun 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 dun. Remarkable! Why I don't know Hindi, boy, please type in English. I don't know Hindi. You want to see a lesson in I don't know Hindi, bhaiya. That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training. இவ்வளோ நேரம் நல்லா ஆன மாதிரி தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் சிஸ்டம் போட்டு ஆடுறோம். So again we have parity. Well, they just couldn't have responded any better. No man, Peter. அப்படி பண்றான். There's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant.
Japan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Baresi gets across to intercept that. And it's Cruyff. Great vision. He's got plenty of space out wide here. அட பாவி டிடி டா டேய் எவ்வளவு டைமிங் டா டிடி போடுறதுக்கு. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 5 minutes. ஐயோ இவன் பிரஷரை போட்டு ஐத்தாயித்துறான்டா அப்பா. There's the clearance. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கோல் அடிச்ச மாதிரி ரெண்டாவது கோல் அடிச்சிடணும். இந்த பாரு ப்ரோ எப்படி கொடுக்குறான் பாரு பிரஷர். அப்பா போட்டு ஐத்துறான். Yamal picks it up out wide. இல்ல ஸ்விட்ச் ஆவுடா. ஸ்விட்ச் ஆக மாட்டேங்குதா என்னயா இது? ஸ்விட்ச் டிலேவா இருக்கு. Well, someone's doing ஹாரி his சார் job லெஜண்ட் properly, சுனில் Peter, that's சேத்ரியா. for sure. அதான் அத கேட்டிங்களா? All hands on deck for this one. Now it's Chouameni. He's gone backward here. Zanetti. Yamal. And we're done. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for நான் what அங்க they மட்டும் எப்படா get எப்பா டேய் and பிரஷரை hope போட்டு for ஐத்துறான்டா. better in the weeks ahead. போட்டு அழுத்தி எடுக்குறான். Filippo Inzaghi taking in the accolades, யாரு having bro been named இவன்? man of the match and deservedly so. 78% பிரஷர் ஒரே ஒரு % மேட்சா குத்தாறான். எப்படி ப்ரோ அவனா? Yeah, this looked the most likely அட outcome. பாவி. We've had a good variety in this மேட்ச் game. குடுக்காம பால் வின் பண்றானோ வெறும் பிரஷர். ஒன்லி பிரஷர். இட் 5 ஸ்டார் டூ நதிங்ன்ற மாதிரி தான். -2. மை காட். ஓ ஏரியா இவனை வர மாத்தணும்யா. மொரினோ பி மாதிரி பண்றான். ஈட்டியே இல்லாம எதுவுமே. ஐ ஆம் பேக் தல வாப்பா. வெல்கம். La 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 la. கமான் மக்களே புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் தடவை வந்து போயிட்டா மறக்காம ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு. நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் 3K ஃபேமிலி, 3K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். யாரு ப்ரோ இவர்? ஹிந்தி வடக்கன்ஸ் ஹிந்தி மாலும், हिंदी मेरा पर्स नहीं मालूम, हिंदी थोड़ा थोड़ा நீத்து வச்சு ஆட சொல்றாரு. ஓ அப்படியா? போன மேட்ச் இனியாஸ்டால், அதனால அந்த சென்டர் கேப்ல எவ்வளோ கேப் பார்த்தியா? அவன் ஆடின மாதிரியே தெரில ப்ரோ. அவன் வெறுப்பாது. இவன் டிப்பாலாவது நல்லா பண்ணுறான் எடுத்து போட்டோன்னே. ஏன்னா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பிளேஸில் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அந்த இது. நான் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வந்து கரெக்டாக நான் எப்படி ஸ்டாட்ச் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி வச்சுருந்தான். அதனால டிப்பால் கரெக்டாக அடாப்ட் ஆகிட்டான். பட் ஆனால் இவன் மொரினோ அடாப்டே ஆகலை. ஒரு மாதிரி அம்மா ஸ்லோவாக இருக்கான். எப்படி இருக்கு நியூ ஸ்க்ரீமர்? இல்லையா அது பெருசா தெரியலையா? எனக்கு தெரிஞ்சு பிபி மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle and here we go. So Javier Zanetti, Jim. Hey, இந்த மாதிரி தான் யார் ரோபோட்டோ கார்ல ஸ்பீ மாதிரி விடுறான் பால. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defense,
I'm not sure there's ever been a... எப்படியா பால் அங்க போச்சு அதுவுள்ள அப்பா That was probably Come on, asking passing. just too much. Stan. Vieira. Stan. Gerrard. Iniesta. De Paul. Pass is coming off in quick succession here. And it's Roberto Carlos. Roberto Carlos swings it. Oh, good effort. யாரு அவன் Oh, the keeper's done Amma ever save so it. well. I think he's done great there, both reading அவன் it தான் and dealing போர்ச்சுகல் with வேர்ல்ட் it. கப் விட்டு போக ரீசன் ஆல் அட்டாக்கிங் Size really matters, and it's time to make it matter now. Impressive jump. That's just playing it safe and simple. And now a அவன் sudden சூப்பர் chance to சப் தான் ப்ரோ counter. அண்ணா De Paul இப்ப is இவனும் the கூட ஜெயிச்சதுக்கும் அவன் தான் distributor in காரணம் chief, always looking for movers. பிரான்ஸ் Looking அடிச்சதுக்கும் for அவன் தான் options காரணம் for movement. Hangs in a pitch ஓ rising. என்னையா இல்லாடியா And again that is ஏர்லிங் frustrating. ஆனந்த் The Netherlands really can do Wanga themselves a Anand. massive favour by making good use of this spell now. அட பாவி ஓடணும்னா டிப்பால் இதுனா The other side yet able to force a breakthrough here. Iniesta. Really fierce, close defending. Now it's Lopez. Batistuta! And he's quick to get பட் rid. இஸ் குட்டா கிக்கிங் பவர் ரொம்ப அதிகம் போலப்பா Gerrard. Gerrard! ஓ சிம்பிள் கோலியா Tremendous from Gerrard. தலைவன் பெரிய பிளேயர் போல An absolute joy. ஆனா நீங்க பிசியா இல்ல கண்ணு Beautifully dispatched. பாத்தியா There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight இதுல எந்த away he ஜோக்கு was நல்லா never இருக்கோ going to அப்படியே get நீங்களும் to அதை it. வச்சுக்கோங்க So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. De Paul. This is a promising build-up. De Paul. ஏ என்னடா இது காலுக்கு அப்படியே வைக்கிறான்டா சி ஏ வெறுப்பு ப்ரோ பாரு பாலை வின் பண்ணி அவன்டே போகுது வெறுப்பாது Pass it through. Shot a goal. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Goes for goal. சேலஞ்ச் என்ன ஆச்சு Vital touch. That's யோ நீ very, வரல very அது good. மாதிரி எப்படி நான் Can't ask முடிக்கிறது for much more than நான் that. இருக்கியா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா அடுத்த மேட்ச்ல இருந்து De Paul. It's Roberto Carlos. And it's Rodrigo De Paul. Knocks it out wide. Played into the box. ஸோ இவன் என்ன இப்படி எடுக்கிறான் பாலை எப்பா கோவப்படாதீங்கண்ணா சூப்பராக ஆடுறவங்க ஆப்போனட் இதில் நான் எதுவுமே கோவமே பள்ளியே நான் தான் கோவமாக ரிப்ளை குத்துனான்னு நான் ஜாலியாக தான் குத்துன்ட்ருக்கேன் ரிப்ளை Very nicely done. And தம்பி the ஏர்லிங் whistle goes ஆனந்து for பழைய half-time. ஜோக்கு தங்கதுரைக்கே So டஃப் a steady, கொடுப்பான் போல solid and more than satisfactory வாங்க first பரத் half. ஆஃப்டர் லாங் They've டைம் got நோ the சி lead, and that gives them something to build on after the break. தலை அவனை யாருக்கும் கஷ்டம் Half-time on the wrong end of a Please 1-0 keep your eyes scoreline. on your children during the match at Yeah, you all don't get any times. points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. யோ அந்த ஸ்டாப்பர் பேக் பயங்கரமாக பண்ணுறான் செம்ம ஹைட்டு நல்லா பண்ணுறான் அந்த ஸ்டாப்பர் பேக் If that happens, it's a game changer. Well, that மேட்ச் just about sorts இன்ஜாயி out தான் the எல்லா first மேட்சும் நான் 45 காப்பாற்றுறானே minutes, and we'll be back with the second very soon. ஆமாம் பிஜிஎம்ஐ நரேஷ் வெர்ஷன் வந்திருக்கு ஆடுறீங்களாண்ணா நரேஷ் வெர்ஷனா Substitution for Netherlands. Number 7. கண்டுபிடிக்கிறான்பா Ronaldo. We're on the move Number again. 22. Gullit.
The Netherlands can really do with some bigger names standing up here. At times, Come on, they Ra. really Vinny. look as if they knew Vinny. what they were doing. Acceleration, Vinny. 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 Bro, And he's there to timber. get it away. Bro. Number 9, Vinicius Junior. அவங்க ஃபாலோவர் வச்சு என்ன கலாய்க்கிறீங்களா? சூப்பர்ண்ணா. நீ நீ பண்றதே ஒரு ஜோக்குனா அப்ப அவன் பண்றது என்ன? Messi. And Messi! வாங்க ப்ரோ, தினேஷ் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம். Messi. That is a gem, an absolute gem. They have come roaring back. And that comes as a very welcome relief. Hey, Now let's Dipal. see who's got what it takes to seize the initiative. He's having a pop. நல்ல வேளை ஸ்விட்சிங் தப்பா கொடுத்துட்டேன். Nearly, but not quite. He probably had a good view of it as well, Peter. Obviously, an inch or two ஷாட் lower. கரெக்டா and எடுக்கறான் that's in the பாவன். back of the சம net. பிளேஸ்மென்ட், சம நல்லா பிளேஸ் பண்றான் ஷாட். It's Lopez. Marmoush receives it in a good position here. Well, now here's a ட்ராக் good பேக் battle, மட்டும் இருந்துன்னு bicep to வச்சுக்கேன், bicep. ஜாப் ஸ்டாமுக்கு நிறைய பால் எடுத்து போடுவான் எனக்கு. ட்ராக் பேக் இல்லாதனால தான் ஒரு மாதிரி இருக்கான். And that is certainly not what he had in mind. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Well, that looks a அப்பா decent ball. ஸ்டாம் இதை மோசம் பண்ணுறான்னு நினச்சேன், காப்பாற்றிட்டான். And it's De Jong. ஆனால் பேக்கப்க்கு வியரா கூட்டின்னு வரனேன் நான் தான். இந்த மாதிரி தான். Perhaps ஐயோயோ wondering what the best time is for their next substitution. போடு மச்சான். விடவே மாட்டேன். டிஃபென்சிவ்னா பிசி தான். Schlotterbeck cuts out the pass. De Jong. Lovely pass. That is அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சேவ் காப்பாற்றணும் ப்ரோ. எஸ்எம் பஸ் ஹாய் 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 ஹாய். வா கால் வெளியதா பயங்கரம். ஆலும் இவன் போதும் ராஜனடா Taking place. எம் மக்கள் So time for change, and this one has been on the cards for a little while. நீதானே. அப்ப உள்ள தள்ளுவானான்னு பயமா இருக்கு. வா வீராக்கு போட்டான் பால். Attempts a clearance. Almost 75 minutes on the clock now. The Netherlands have the chance to go the other way. Inzaghi. Beckenbauer. Puskás. And this is Owen. Great chance! புறா டேய். Goal! Barcelona! ஆ They brought their lead back. டியூல போடு. அட பாவி டபுள் பால் டிஃபென்ஸ் போடுற அளவாடா டேய். The finish sumptuous. ஏய் ஷிட். Just when they thought they may be Bro in a putting money, double bar they end defense up bro. shipping the Shit ball things the bro other. na. And it's all due to wonderful ஆடலாம் நானா counter-attacking. டபுள் பால் They டிஃபென்ஸே hardly had போட்டது time இல்ல to ப்ரோ. even react. And there's only இப்போ one word to போட்டுருந்தா நான் describe ஃபர்ஸ்ட் that. டிவிஷன் 1 அடிக்கும் போது லாஸ்ட் ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணா டிவிஷன் 1. And in a இந்த trice, சிச்சுவேஷன்ல தான் the நான் போட்டிருக்கேன். substitute பட் has ப்ரோ வந்து scored இப்பயே போடுறா already. போல. That's just Very as the shitty things, manager bro. would have seen it. An impact sub. ஆனா இந்த டபுள் பால் டிஃபென்ஸுக்கு யூ வில் ஃபீல் ஹார்டர். புஃபான் ஓ நாளைக்கு யார் ஜெயிப்பா? நாளைக்கு இந்த மேட்சா? தேர்ட் பிளேஸா? Substitution. இங்கிலாந்து vs பிரான்ஸோ? Number 13, Rodrigo de Paul. Time for a change in personnel. ஏய் என்னடா இதனா உர்ற? Well, this is what we've been waiting Coming on for. the field. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Owen. Valverde.
Vinicius Junior is in a really good position. ஓ என்னையா இவன் டிம்பர்னாயா வினியை விட ஃபாஸ்டாயா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. That's the job in a nutshell now. Looking to pass their way up the pitch. And they're back on the ball again. Valverde never out of the action for very long. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? ஏய் என்னடா திருப்பி அவங்களே போறீங்க டேய் ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? It's a pretty loose pass. Valverde and claimed it back swiftly. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. வா bro எப்ப நான் காப்பாத்துறான் பாரு bro கீப்பர். And that's it. They chased and chased, but it wasn't to be. Messi the goat going One of those games in that World Cup. many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here. And Yeah, at the இது margins, it நம்ம was தான் bro decided. ஸ்கிரிப்டடா இருக்கு மேட்ச். You look back யா on the game, பிரைம் Jim. புஃபான் வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கார்டு என்னன்னா பொட்டி கோல் விடுறான். அவனோட கீப்பர் என்னன்னா அப்படி சேவ் எடுத்து போடுறான். எலவுடா இதுதான். 430 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ இவன். பட் ஆனா எனக்கு இவன் அவ்வளோனா ஆன மாதிரியே தெரியல எனக்கு. So many thanks to Jim Bro. Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. F2B அவன். மேபி லாஸ்ட்ல அந்த நெட்வொர்க் கிராஃப்னால அப்படி இருக்கா என்னன்னு தெரியல. அப்போ ரேங்க் பாரு. ஹாய் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ஃப்ரம் கலிகுன்றம். கோல் நல்லா பிளேஸ் பண்ணான் பட் கேம் பிளே அவ்வளோவா இல்லை அதான் உண்மை. அதுதான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் கிடச்சிது எனக்கு. சென்னையாயோ இன்னும் 2 மேட்ச் ஜெயிக்கணுமாயா முஸ்டபா அந்த சேலஞ்சு முடிக்க. मेरा सलाइटा मेरा सलाइटा मेरा सलाइटा முத தடவை பார்த்த ஒன்று பேஜாராயி போய் நின்ன பொண்ண பத்த வச்சியே போலா தண்ணி என்ன मेरा सलाइटा मेरा सलाइटा मेरा सलाइटा dun 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 dun. Yo Mustafa இருக்கியாயா? Cross spam challenge 2 more games to win. Oh eh tadaren 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 Neymar crowd bro. Neymar bro, all like Neymar bro. அமுச்சோட முஸ்தபா ஜெர்சி கில்ஸ் எல்லாத்தையும் போடு. யோ நண்பர்களே உங்கள் டாலர் சிம்பிள் பக்கத்தில் ஒரு gift சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக அந்த பாயிண்ட்ஸ்னால் தருவாங்க. அந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு gift போட்டு விடுங்க. ரெண்டு சமோசா முஸ்தபா அனுப்புகிறேன் பாரு சமோடா. ஏடு ஹாய் நம்ம சப்போர்ட்டு பண்ண டீமு டன் 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 டன்
பிடிக்கலனா சொல்லுங்க ப்ரோ, அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போறேன். போங்க ப்ரோ, உங்களை யாருமே கம்பல் பண்ணல, தயவு செஞ்சு போயிடுங்க. எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. பைத்தியக்கார மாதிரி நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் நீ கேட்டுன்னு இருக்க, உனக்கு நான் ஒரு ரிப்ளை பண்ண. நான் எவ்வளோ டீசெண்டாக இங்கே பேசின்னு இருக்கேன். எனக்கு பேசுறதுக்கு 2 நிமிஷம் ஆகாது. And that gets things running. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé, when it comes to building from the back. I mean, he's always boasted impressive forward passes where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a great varied passing game, but I really have been surprised at how good a ball carrier he is. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. And here's Owen. Oh, that was vital. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His மக்களே ஃபிசிக் ப்ரோ, மக்களே ஃபிசிக். ரொனால்டோ ஏன் அங்க இருந்து இங்க வரான்? வெறுப்பாது. First quarter of an hour gone. And it's Jordi Alba. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And that is out of play. இன்னும் wriggles his way through. Oh, that's neat. யோ மாடரேட்டர் யாரா இருக்கீங்களா சாட்ல? Buffon deals with that nice and simple. மாடரேட்டர்ஸ் யாரா இருக்கீங்களா சாட்ல? Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Pirlo, the conductor, the central piece to his team's attack, showing good feet. That's going across. Oh, good shit. Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Now it's Solot. Carvajal. 30 minutes gone. And here's Roberto Carlos. A quick look. Hey. Cutting inside. Bro, நான் ஏதா மிஸ்டேக் பண்றேன் அந்த இடத்துல. ச்சீ. Oh, easy pickings there. And it's Jordi Alba. நான் தெரிஞ்சு ஃபுல் டிஃபென்ஸ் இந்த பக்கம் போட்டான்னு நினைக்கிறேன். அந்த பக்கம் உடையவே மாட்டேங்குது. Oh, good spread. Buffon punts it upfield. Now it's Solot. Pass is just off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. என்னடா மக்களே ஃபுல் பிட்ச் கவர் பண்றான் யப்பா. ப்ரோ ஷார்ட் டைம் செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் யாரை ஸ்பின் பண்ணலாம்? ஐ ஹேவ் ஆல் பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ். அது ரேண்டம் தானே ப்ரோ, நீங்க செலக்டடா யாரையும் எடுக்க முடியாது. ப்ரோ நீ நோட்டீஸ் எர்லிங் ஆனந்தும் டேவிட் பெக்காமும் ஒரே டைம்ல வர மாட்டாங்க. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான், வேற வேற அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஸ்விட்ச் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க, அவ்வளவுதான். So no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. வாங்க ப்ரோ யுவராஜ் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். எதுக்கு ரொனால்டோ இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்? ஒண்ணுமே புரியலையே. அந்த பக்கம் ஒருத்தன் நில்றான்றா நிக்க மாட்டான். ஷவா வச்சு ஏதாவது பண்ண பார்ப்போம். taking place.
வாங்க ப்ரோ வசீம் அப்துல் ப்ரோ வணக்கம். So we're underway for the second half. The Netherlands have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a ப்ரோ case ப்ரோ of என்ன equal ப்ரோ இது and ஏன் ப்ரோ அந்த eventually பட்டன் அப்படி விடுறேன் ப்ரோ? எப்பயோ போட வேண்டிய கிராஸ் ப்ரோ இது. யோ ஸ்பேம் அடிச்சனா மியூட் பண்றேன் இப்பயே சொல்லிட்டேன். நான் பேபி ஜாட் என்ன ஃபார்மேஷன் சேஞ்சா இல்ல ப்ரோ சேலஞ்ச் ப்ரோ இது. முஸ்தபா வந்து கன்சிக்யூட்டிவா 5 மேட்ச் வந்து கிராஸ் ஸ்பேம் பண்ணி வின் பண்ண சொன்னான். சேலஞ்ச். Goes for goal. Go time யார I think he's done great there. Both ப்ரோ அது ரேண்டம் தான் ப்ரோ. நீங்க வந்து இவனை தான் சைன் பண்ணனும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. வணக்கம்டா மாப்பிள்ள ஜிம்ல இருந்து. யோ அந்த பிகாம் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் மியூட்ல போடியா ப்ரோ. நீ 2 நிமிஷம் கழிச்சு வா அவன் சாட் எல்லாம் படிக்கிறான். It's Pirlo. He might be in here. Real chance. Caught offside that time. வாங்க ப்ரோ கேமிங் ஃபார் ஃபன் வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நான் மியூட்லாம் போடாதீங்க. அப்போ வந்து கொஞ்ச நேரம் கம்முன்னு லைவை மட்டும் பாருங்க. கமெண்ட் வந்து தேவையில்லாத கமெண்ட் நிறைய வருது. சொன்ன மாதிரி தான் வந்து எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. போன மாதிரி ஒரு மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்டுன்னு இருக்கீங்க. எனக்கு உனக்கே தெரியணும்னா வயசாது ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு. நீ வந்து என் வயசு பையன் தான், என்னை விட பெரிய பையன் தான் நினைக்கிறேன். நீ யாரு எவரும் தான் இன்னும் தெரியல. யோ என்னையா எப்படி ஸ்லைட் டேக்கிள் போடுறான்? Roberto Baggio can so cleverly bypass the press. Oh, that's a key interception. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Turkey appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's யோ என்னையா அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல பிளேயரா அவன் இப்படி பண்றான் டிஃபென்ஸ். It's plain and simple. There's a look up, getting up there. அட பாவி சாத்லாத். And it's been hooked away. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And it's Roberto Carlos. Jordi Alba. Terrific effort. நம்ம நல்ல அட்டெம்ப்ட். நல்ல அட்டெம்ப்ட். எம்கே என்னையா டேலாக் இப்படி என்னையாச்சு? You ought to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option in my experience. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? நான் வந்து அது எப்பயோ பாஸ் போட்டேன். Oh, they could be caught out here. And he lines up a cross. Cleared away. Minutes has been indicated. And he's forced to go back. முஸ்தபா one more டிவினா நிறைய ஃபேக் அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு போலயே. ஆமா. The two sides separated by the game's only goal. இப்போ எங்கயா சோ இந்த மேட்ச் முடிச்சியா? அது ரெண்டு மேட்ச் வின் பண்ணா ஐ லவ் டேவிட் அண்ட் டிராவிட் பாவம் பிசி ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணோம். சண்டை எல்லாம் முடிஞ்சிட்டா? அது எப்பயோ முடிஞ்சியா? என்ன சண்டை? லாஸ்ட் மேட்சா? அந்த மேட்ச் வின் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் டு வின் திஸ் மேட்ச் டு கம்ப்ளீட் நம்ம முஸ்தபாவோட சேலஞ்சு. எப்பயுமே நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன். டேவிடுக்கு ஒன்றுனா இந்த டிராவிடு வரும். என்னம்மா ஓ டைமே 4:08 தான் அது. ஸ்பின் நான் ஸ்பின்னு ப்ரோ அது எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. இதுக்கு மேலே ஸ்பின் பண்ணலாமா?
ப்ரோ உடியா எம்கே இந்த மாதிரி கமெண்ட் கூட நான் அலோவ் பண்றேன். இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பியா போட்டுறேன், அதெல்லாம் டெலீட் பண்ணி விட்டுரு. என்ன சேலஞ்சா கிராஸ் ஸ்பாம் பண்ணி கன்சிக்யூட்டிவா ப்ரோ? அது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் ப்ரோ. அந்த டேவிட், டிராவிட், பிகாமு, எர்லிங் ஆனந்த் எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான். பட் ஆனால் அது தெரிஞ்சவங்களே யாருன்னு தெரியல, அவ்வளோதான். ஆமா பண்ணலாம் தலை. டேவிட் கூடயே டைம் அவுட்ல இருங்க டிராவிட். ப்ரோ அது நானுமே டைம் அவுட் போடலாம் ப்ரோ. பட் ஆனால் அது போட்டால் நல்லா இருக்காது. மாட்ரேட்டர்ஸ் போட்டால் அது வேற, நான் போட்டால் வேற. அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் கம்முன்னு இருந்தேன். நீங்கள் நான் எவ்வளோ நேரமாக நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனால் வந்து கமெண்ட் எம்கே ஆன் அவ்வளோதான் ப்ரோ. எம்கே ஜிம்முக்கு போகிறதுனால தான் ப்ரோ இவ்வளோ சாட் ஏதோ இருக்கு. பையன் வந்துட்டானா அவ்வளோதான். பிரவீன் ஒருத்தர் இருந்தான், அவன் எங்கே போனானே தெரில. யோகி வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கான். அப்போது ரெக்கவரி டைம் கொடுத்துட்ருக்கேன் யோகிக்கு நான். நல்லது ப்ரோ. டேவிடுக்கு ஒன்றுனா இந்த ஆனந்த் ஃப்ரம் பிராட்வே வருவான். பிராட்வேவா? உங்கள் கூட ஆசையாக பேச வந்தால் மியூட் பண்ணுறீங்க. வரேன் ப்ரோ. பிரவீன் அவரா பெரிய ஆளாச்சு. அப்போ சேம் பட் டிஃப்ரெண்ட்ல ஆடிட்டு இருக்கான்பா. சேம் பட் டிஃப்ரெண்ட். ஆர்வே இல்லை, பிராட்வே. எர்லிங் ஆனந்த். ஆனால் 2021 பி செலெக்ஷனுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அது வந்து தளபதி கூட நேரம் தான் பேசிட்டு வந்தேன். சேர்ந்து நிக்கலான்னு இருக்காப்புல. இப்போ நீ கேட்டதே ஒரு பி ஜோக்கா, இது நான் கொடுத்தது ஒரு பி ஜோக்கா. இப்போ நீ என்ன சொல்லனா இந்த ஜோக்கு நல்லா இருக்குன்னா நீயே ஒரு பியா ஒன்று போடுவேப்பா. அதுதான் ஹைலைட்டே இதில். ஓடி பேர் இருக்காண்டா எனக்கு. So it's away we go then. Well, Peter, when you've got a striker like Romario in your team, you're always going to be in with a chance. Oh, there's no one quite like it. A bit of a revolutionary. He was one of the first strikers to venture outside the penalty area, dropping deep, linking up the play. They all do it now. I guess he was the trailblazer. Stam. Robertson. Ball played for Zico. Carvajal. சாத்லாத் நீ போடா உன்னோட பிளேஸ்க்கு. And it's Nedved. Odo. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. And Romario! Oh, that wasn't far away. And it's Roberto Carlos. Hey bro, enna bro long reach tackle mari edukran odo. So good from him. It's a really well measured ball. Otto. He'll try for distance. என்னடா இது? Magnificent from Mateus. bro எப்படி bro left footல? ஓ சரியான பேங்க bro இது. என்ன சந்துரு அண்ணாக்கு ஓல்டு ஜோக் ஆனந்த் ரெட் கார்டு தம்பி தப்பு பியர்டு. ப்ரோ அந்த கோலை பாத்தியா ப்ரோ? டபுள் டச் அண்ட் பூம். கொஞ்சம் நல்லா ஆப்போ ப்ரோ.
Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Pass is coming off in quick succession here. Knocks it out wide. And it's Jordi Alba. என்னடா நடக்குதுங்க? எவனா வந்து பால் வின் பண்றான்? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. நேப்பியர் வந்து பால் வின் பண்றான் bro கீழ வந்து. Looks to the other side. That's a cracking pass to stretch the opposition. Mateus. He won't be happy with that one. Cristiano Ronaldo. Pirlo. And here's Jordi Alba. என்னையா ஓட விடவே மாட்டான். அம்மா பாஸ்டா இருக்கான் யா ஓடோ. கோல்ட் இஸ் கோல்ட்னு சந்துரு நான் சொன்னேன். சந்துருன்னும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு. நார்மல் ப்ராஸே போட்டுடலாம். ஆஹா மாட்டிக்கினே குமார். PC got terminated by his friends. Robertson. Bro, இவன் யாரு bro அவன்? Otto is one whose deliveries we all know about. There will be 1 minute added time. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Man Satlat. And the keeper beats it away. Played back in. யோ சாத்லத் ஏதா பண்ணியா? டேட்டட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணனும்னா ஒரிஜினல் ஐடில வந்து பண்ணுங்க. Satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Just a quick announcement. Oh, morning stream வருவீங்களா? போர் அடிக்குது. யோ அவன் கேட்டதுக்கு ரிப்ளை பண்ணியா? Yeah, you don't get any points for MK கேட்டதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க. but thankfully this is still very savable. Keep things simple. MK கேட்டதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க first. And hope for an early goal. You reply for that comment. It's a game changer. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Shot. Substitution for Netherlands. Number 7. Hi bro, வணக்கம். Welcome to the stream தலைவா. So let's get the ball rolling. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. The Netherlands different to some extent this half. Details of the changes to come soon. என்னடா அவன் இப்படியே டிஃபென்ஸ் பண்றான்? I think it's the perfect time to make a change. This is from Mario. வா, ராப்ஷன் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கான்யா. Otto, who does have an assist to his name. The Netherlands still trailing by 1 and looking here to take it up. And the shot! போடா. And yes, it's there! போப்ரே வெறுப்பாத ட்ரெக்ஸ் இஸ் father of David. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. நான் பார்த்தா கோவில் என்ன பேட் வேர்ட்ஸ் வாங்க ப்ரோ. பெஸ்ட் தமிழன் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. தி ஓஜி யூடியூபர் இந்த chat மக்களே. And it's all due to wonderful counter attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. அட பாவி ஆறாமா இங்கே 1 டிரைவ் விடு எல்லாம் Carvajal actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it.
அப்பா சாத்லாத் கூப்பிடு ப்ரோ சாத்லாத் come on சாத்லாத் டேவிட் போய் தூங்கு A really thumping header. It absolutely crashes it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. அதுதான் சொல்ற மாதிரி தான் நீ கலாய்க்கணும்னு என்ன ஏதாவது கேட்டனா நீ என்ன உன்னோட மெயின் ஐடியில் வந்து கலாயா என்ன கலாய்க்கிறேன் நான் பார்க்குறேன் பட் ஆனால் எனக்கு என்ன எனக்கு வந்து உன் மேலே கோவமே இல்லை நீ பண்ணுறதே ஒரு பி ஜோக்கு அதே ஜோக்கை நான் பண்ணால் நீ ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் பண்ணுறது பி ஜோக்குன்ற அதான் என்னால் தாங்கிக்கவே முடியலடா நீ பண்ணுறது நீ பி ஜோக்கு எல்லாமே நான் ஏற்றுக்கிறேன்டா நீ உனக்கு வந்து நான் 100க்கு 110 பாயிண்ட் தரேன்டா பட் ஆனால் நீ பண்ணுறதாண்டா எல்லாம் தாங்க முடியல நீ பண்ணுறதே ஒரு மகா பி ஜோக்கு அதை நான் ஏதாவது ரிப்ளை குத்தா நீ என்னையே பி ஜோக்குன்ற அதுதான் என்னால் அப்செட் பண்ண முடியும் வாட் ஐ கேன் டூ பி ஜோக் பரமசிவம் கதைய கேளு பாய் கைஸ் போயிட்டு வாப்பா இவன் யாரு ப்ரோ அவன் அசிங்கமாக டச் விளாடின்னு இருக்கான் லாஸ்ட் நேரத்தில் சோக கதைய கேளு தாய் கூலமே மனமே மனமே And it's Zico. Bro, இவனை என்ன ப்ரோ இப்படி பீ மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான் மாட்டிக்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வாட்டி Ball played for Zico. The Netherlands could be just about done here. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Vour gets his hands on it and the danger is averted. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. The pressing's intense and it's paid off. The Netherlands really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. He's in here. Roberto. Oh, good effort. அட பாவி அப்பா கார்னர் ப்ரோ பாய் எர்லிங் ஆனந்த் வேற எங்கயாவது போய் It's make or break time now and they're bro score பண்ணி ஆனம் bro I want to score this free corner come on Satlat you can do it Ragana oh shit இருக்கியா முஸ்தபா பரத் குமார் வாணா வணக்கண்ணா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஓ முஸ்தபா இருக்கியா இருக்க மாட்டே தெரியும் எனக்கு அதான் சேலஞ்ச் முடிஞ்சு 4 மேட்ச் வின்னு 5வது மேட்ச் அடிச்சு தோச்சிட்டானுங்க 2 சமோசா போட்டு விடு ப்ரோ வசிம் ப்ரோ சமோசா பேல்பூரி பானிபூரி எல்லாத்தையும் போடு சரி பேக் டு டிபால் ரிவ்யூ நண்பர்களே சேலஞ்ச் சக்சஸ்ஃபுல்லி லாஸ் ப்ரோ மெயின் சாட்டுக்கு வா ப்ரோ மெயின் சாட்டு வாங்க உங்களை மெயின் சாட்டில் அடிப்பாங்க மெயின் சாட் வாங்க இந்த சாட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தனியாக நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கணும் ஜாலியாக இருக்க ப்ரோ நீ நிறையாண்ணா போட்டு விடு ப்ரோ சமோசா பேல்பூரி பானிபூரி நண்பர்களே சூப்பர் சாட் பக்கத்தில் கிஃப்ட் பட்டன் இருக்கும் அதில் உங்களோட இதை போட்டு விடுங்க சமோசா பேல்பூரி பானிபூரி எல்லா பூரியும் போடுங்க மச்சான் டாய் லாஸா ஆமாயா அட போயா வெறுப்பாது போன மேட்ச் அவன் கரெக்டாக ஆட்டான் ஆப்போ நல்லா ஆப்போ போல ஆனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் கோல் வாங்கினேன் என் மிஸ்டேக் தான் பட் செகண்ட் கோல் அவன் ரொம்ப ஈஸியாக விட்டான் நான் எதுவும் பண்ண முடியல ஐ ட்ரைடு மை லெவல் பெஸ்ட் முஸ்தஃபா பட் ஐ கான்ட் வின் 5 consecutive
வில் 10 ஜுவல்லர்ஸ் 10 ஜுவல்லரி போட்டு ப்ரோ போட்டு தாக்கு ப்ரோ. ப்ரோ அந்த ஃபுட்பால் எதுனா போடு ப்ரோ. ஸ்பெயின், அர்ஜென்டினா, ஃப்ரான்ஸு அதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் ரேட் அதிகமோ. பாய் ப்ரோ பாய்ண்ணா இவனும் ஆடுவானா வரணா. இவனும் இருக்கா இன்னைக்கு. வாங்க சரண், வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பார்ப்போம், நீ வா. வரணா போட்டுடலாண்ணா. போட்டு விடுங்க. சமோசா, பேல்பூரி, பானிபூரி எல்லாத்தையும் போடியா. சமோசை ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஹெலிகாப்டர்னு அனுப்புற? ஓ என்ன அது? வணக்கம் பாலா சார். வாங்க சரண் பாய், வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஜுவல்ஸ் கம்மியாக இருக்கு. ஓகே தலைவா. தேங்க்யூ ப்ரோ. பெஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் கிஃப்டிங். பட் எனக்கான 50 தான் பெஸ் ப்ரோ கொடுத்தா. அதனால தான் இன்னைக்கு கம்மியாக போயிட்டேன் நான். எனக்கு நீங்கன்னா 1000 கொடுத்தான்றீங்க. ஆனால் எனக்கு 50 தான் கொடுத்தா. இன்னைக்கு என்னன்னே தெரில. தலை செஸ்ட் ஒர்க் அவுட்டா? ஓ என்ன தலை? ஓ என்ன எதனா எனக்கு அபாசமாக பார்க்குறான்டா அவன். அது என்னது ப்ரோ? அது டீ கோனர் மாதிரி இருக்கு. டீ அது? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Netherlands. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Bulk eating சொல்றானா bro? weight விழுந்துருச்சு bro. So we're up and running. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter, but with Roberto Carlos I can make an exception. He's not a defender at all, is he? He's a winger more than that. Exactly, the Brazilian Express, up and down the line all the time, and a taker of audacious free kicks. Now this could be a chance. He has found the way through. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. எது bro? gift bro. gift எனக்கு கம்மியா தான் கொடுத்தான்றான். gift is to place this between the goalposts and basically let them attack it. gift 50 தான் கொடுத்தான். Not a bad try by any means. Oh, he's been caught on it. Shoot! யோ என்னயா இது? வியரா இத கூட அடிக்க மாட்டான். And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. Roberto Carlos plays it short. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. And he's following up. And a terrific save. ஏய் மாறானா ஆஃப்லைன் நான் ஒண்ணுமே புரியல. இல்ல கோல் விட்டு அடிக்கிற மாவீரனா அவன். ஐ திங்க் இவன் வந்து ஒரு கோல் விட்டு கோல் திருப்புற மாவீரன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப பாரு انا ஒரு கோல் அடிச்ச உடனே அவன் ஆடுற மாதிரி ஆடுவான் பாரு. Well, that is one way to stop him. And it's Iniesta running with the ball, steaming on. Iniesta! என்னடா நான் ரொம்ப QC ட்ரை பண்ணியா I மச்சி. think he's done great there, both reading it and dealing with நிறைய it. பேர் 0 ஜூல்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா தான் இருந்தது. பட் ஆனா அவ்வளோ எஃபெக்டிவா இல்லை. ஏன்னாச்சு QC ஏதாவது இருக்காண்ணா? நல்லா இருக்கா இப்போ? Great corner, and he did the rest. He did so இப்போ well ஆடுவான் பாரு. there, அப்போ attacking the ball விட்டா ஒரு the way கோலை he திருப்பான் did. பாரு. He got a strong forehead behind that one. சொல்ல இவன் வந்து குளித்தி ப்ரோ மேக்ஸ் இவன். எப்போனா இவனுங்கன்னா வந்து ஒரு கோல் விடுவானுங்க, அதுக்கப்புறமா அந்த விட்ட கோலை திருப்புவானுங்க. இந்த மாதிரி இவனுங்க. பட் ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது ஆடுறது சிங்கத்து கூட.
Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And if you have just joined us, still just one goal between them. Bro, normal போட்றனா நல்ல பால் போல bro. That's rather hopeful. ஆமா LBC விட QC நல்லா இருக்கு. கேள்விப்பட்டேன். அது அந்த நியூ மார்டினஸ் மேனேஜர் நல்லா அதனால அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் அந்த மேனேஜர்னால தான் நான் யூஸ் பண்றாங்க. என்கிட்ட ஜோஸ் மரினோ இருக்கே டபுள் பூஸ்டர் இல்ல நான் ஜோஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவேன். பட் ஜோஸ் வந்து நான் அப்போ ப்ளே பண்ணும்போது எனக்கு டிஃபென்ஸ் பயங்கரமா ஒடிஞ்சது. பட் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஆனா பட்டன்னா இங்க எங்கேயோ மாறி இருக்க மாதிரி இருக்கு. என்னன்னு தெரியல. கால்ல இருந்து விளையாடுறதுனால அப்படி இருக்கா? Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Pull it. He is through here. And he was alert to it. He go good again. The Netherlands can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Space for him to turn and look. Impressive jump. And he hits the net. அவன் சுட அணிலே கையை விடுவான் அப்போவே சும்மாவா Yes. Ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Number 7, Cristiano Ronaldo. ப்ரோ என்ன ப்ரோ மண்டே ஏதோ பிக் டைம்ன்றாங்க என்ன கதை ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருக்கா So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. 2 minutes has been indicated. Now it's Eto'o. No, that's been intercepted. De Paul. Vieira. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்விட்ச் டிலே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஸ்விட்ச் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு போட்டு திருப்பி வர மாதிரி இருக்கு ஸ்விட்ச் எனக்கு ஆப்போ ரேங்க் இந்த மேட்ச் முடிச்சு நான் பார்த்தே ஆகணும் ப்ரோ இவனுக்கு நெட் ப்ராப்ளமா இல்லை வேணும்ட்டே இப்படி ஆடுறானான்னு எனக்கு தெரியல இந்த மேட்ச் வின் சியாஸை வச்சு ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் போட்டு ஒரு கோல் அடிக்க போகிறேன் அந்த மேட்ச் ஃபைனல் யார் வின் ஜெயிச்சா டீம்ல இருந்து 2 கார்ட்ஸ் லோஸ் ஆன டீம் கார்ட்ஸ் ஓ ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு 250 கார்ட்ஸில் விடுவான்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா இந்த சீசன் வந்து நிறையா பிளேயர்ஸோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது ப்ரோ ஐ திங்க் ஒரு 250 பேர் ஆர் 200 பேரில் விட்டு விடுவான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ கெஸ் அதில் டாப் ஸ்கோரர் மெஸ்ஸி கார்டு கன்ஃபார்ம் பிக் டைமு மெஸ்ஸி எம்பாப்பி ஜூட் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு வேற யாரு வெயிட் ஆனா என்சோ பெர்னாண்டஸ் தான் மஜா காமிச்சுருந்தான் 2 கோலுமே லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து என்சோ பெர்னாண்டஸ் வாய்ப்புகள் இருக்கு Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. மெஸ்ஸி யமால் கன்ஃபார்ம் யமால் வேற இருக்கியா யமால் வேற இருக்கான் He's shifting through the gears here. Oh, strongly challenged there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Come on, DePaul, visionary pass. Nice one. Good one. Look, வேணும்ட்டே தான் அடிச்சேன் ஓகே மச்சி பாய் ஓகே ஓகே போய்ட்டா ஐயோ கிராஸ் என்ன ஆயிடுச்சு மச்சி 4 மேட்ச் வின் பண்ணயா 5வது மேட்ச் வந்து 2-1 தோத்துட்டேன் ஏதாவது ஆறுதல் ரிவார்டு ஏதாவது இருக்கா முஸ்தபா ரிக்ஸே என்ன புள்ள ஜிம்மா அம்மா புள்ள ஜிம்மு
The Netherlands perhaps contemplating their next change here. Messi. And this is Eto'o. He's on it. Can he get away? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's quick to snatch it back. And this is Luis Suarez. Big chance! Hey. And that's a எப்படி tiny எப்படினா கோல் finish. போகுது பாத்தியா? That was a இப்பதான் தெரியும் அந்த மூணாவது கோல் given. அடிச்சிருக்கலாமோன்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. Suarez really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. கார்னர் நினைக்கிறேன். கார்னர் இல்லையா? They may end up with Under something two great with just this tactic. போடு but you bro, have போடு to bro, admire போட்டு their தாக்கு bro. commitment to goals. போட்டு தாக்கு. Can he get on the end of this? He's in plenty of space here. He's had a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Now there's a fine ball. And he opts to go forward. Neither of these two want to come off second ஐயா best. லாஸ்ட் நேரத்துல எப்படி விளையாடுறான்? Oh, that is a nice touch. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And he welcomes shot at goal! And no mistake! ஓ மை காட் ஷிட். இப்படி A யோகி 2-goal lead and they're firmly in control. மீன் தம்பி. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. The Netherlands have surely won it, or so you would think. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. ஒரு ரெக்கவர் மச்சி. And no surprise, that's a booking. Well, sometimes a loose foul can Come on trigger a மக்களே, completely லைக் போலாம், லைக் different போட்டு spell of பாருங்க. play, Let's and, go for 30 it likes makes மக்களே. even less sense. Let's go. Let's football. ये के सपनी अरे काबन Kamano India. Suarez shapes Let's the shots. football. Luis Suarez, he just Two can't is stop for it. us. He is beauty. He's got himself an absolute peach. And that is that. A crest. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both அப்பா sides. பன்னெண்டு glad ஷாட் to 10 trade டார்கெட் blows கீப்பர் to 8 set சேவ் out always கிராஃப் only to ஓரளவு win. இருக்கு. And it came down to one decisive With moment. the owner of a blue பா ஸ்டாம் 700ல Taking இருக்கான்பா. away from it all, Jim. ஓ கார்னர் ஒன்னு அடிச்சான்ல அதனால This இருக்கும். match with a good game plan. ஏயா 18 ஏறுது. பா ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் ஆன ரேங்க் பாரு ப்ரோ 911 ப்ரோ. ரேங்கே செக் பண்ணல நான். அதனால தான் அவன் கிராஸ் பாமே எடுக்க விடல என்ன. அதை மீறியும் நான் கார்னரில் ஒன்று ஸ்கோர் பண்ணேன். அப்பா இவன் வந்து ரொம்ப படுமட்டம். நல்ல நாள் போனால் கனெக்ட் ஆறானுங்க அப்போ. நண்பர்களே இந்த மேட்சோட ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். I will end the stream after this match. சேலஞ்ச் என்னையா ஆச்சு? யோ என்னை வெறுப்பத்தாத முஸ்தபா, அந்த சேலஞ்ச் என்ன ஆச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன். நீ அதுக்குள்ளே எங்கேயா காணாமல் போயிடுற, திருப்பி வர, திருப்பி சேலஞ்ச் என்னையா ஆச்சுன்ற சொன்னதே சொல்லி எனக்கு தான் தலைவலிக்குது. 4 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டேயா, 5வது மேட்ச்சு தோத்துட்டேன். அந்த மேட்ச்சு 2-1 911 ரேங்க் பிளேயரு 1-2 தோத்துட்டேன். சேலஞ்சு முடிஞ்சில, அது எதுவும் பண்ண முடியல. இப்போ பாரு திருப்பி காணாமல் போயிடுவான். திருப்பி ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சிட்டு வந்து சேலஞ்ச் என்னையா ஆச்சு அப்படின்வான்.
ஏன் அப்படி இருக்கீங்க? இதுதான் நம்ம பையன் புத்தி. போடு ப்ரோ, ஜுவல்ஸ் போடு ப்ரோ, கையை எப்படி வச்சு ஜுவல்ஸ். Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Yeah. It is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And that gets things running. Vieira completing his first century of appearances here today. Hey, Vieira 100th match, bro. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. Messi clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. எங்க இருந்தா வந்து பெக்காம் எடுக்கறானே bro. He's had a shot. Just the wrong side. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. He's been shifted off it. Zanetti. Zanetti. Think through. Good read, needed to be. De Paul is always scanning the pitch for targets. Well, that looks... It's Pato! The Netherlands are still to register a shot. Bro, என்னையா இது நான் பாஸே போட்டு மூவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். பட் பால் அங்கேயே இருக்கு. Iniesta. And it's Iniesta. That was lovely, that. Milan always have been a side that are known for pressing, a style that's very high. He's going for goal. இவனா கண்டமேனி அடிக்கிறான் ஷாட். வாங்க ஜேசன் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். Aiming for perfection and he got it slightly wrong. Lampard. Passing is crisp and sharp. De Paul cuts out the pass. Iniesta. Iniesta can so cleverly bypass the press. I think that's a corner. Yes, it is. Let's play. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Come on, mommy, stamp. That has earned a reprieve for the time being. Bro, shit. Oh, it's Batistuta. That's a nicely shaped ball. He's found the way through. He's rising. கோல் போயிந்தா வெறுத்துட்டு இருப்பேன் நானே. Fair try, but just off target. அவன பாலே போடல ப்ரோ, வெறுப்பாது. நான் பால் போடாததுக்கு பால் போகுது, தாண்டாது. மேட்ச்ல என்ன ஒரு ஷாட் கூட ஆன் டார்கெட்ல எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். போடு மச்சான். Beyond the defense. Good on. Good run from Ronaldo. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Already Lampard run எடுத்துட்டாயா? Themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Now it's Batistuta. Now it's Beckham. He might be in Beckham. எப்பறா இது? It's a goal. A game of thrills, all square. இது எப்படி ப்ரோ இதனா கோல்? எனக்கு புரியல எனக்கு.
Yeah, since going a ஓ goal down, எப்படி ப்ரோ they've dug ஸ்டாம் in to விட்டாத produce a really fine spell, which for me வெறுப்பே deserved that அதெல்லாம் equaliser. After 45 That minutes. really is quite காண்டாது fabulous. ப்ரோ All his own doing. ப்ரோ அந்த I'm not பெக்காம்க்கு making any ஸ்பீடே இருக்காது ப்ரோ apologies, அவ்வளவா but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Milan restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams. குலிட் டீம்ல வஸ்தா ஆடுற மாதிரி இருக்கு அதுதான் டீம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு குலிட் ஆனா ஏதோ பி மாதிரி பண்ற மாதிரி இருக்கு கஸ்டம் பிபி தான் ப்ரோ பிபி எப்படி மாத்துறதுனே தெரியல எனக்கு குலிட் ஏன்னா குலிட்டுக்கு வந்து எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும் நான் எதுல இருந்து கம்மி பண்ணி எதுல குறைச்சி எதுல ஏத்துறதுனே எனக்கு புரியல மச்சி நிறைய அடிக்கிறான் ஓப்பன் தூக்கி வெளியே அடிக்கிறான் நிறைய எனக்கு வெறுப்பாது குலிட்டு பட் ஆனா அவனை வெளியே வச்சுட்டு அவனை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யாருமே இல்லையா அந்த பொசிஷன்ல இவன் குலிட் அளவு கிடையாது ஸ்டாட்ஸ் வைஸ் மட்டும் தான் குலிட்டு தான் ஹையரா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆனா இன் கேம்ல ஏதோ எனக்கு பெருசானா தெரியல பட் ஆனா நிறைய யூடியூபர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த குலிட் வந்து ஒரு மான்ஸ்டர்ன்றானுங்க பட் ஆனா எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுது மேபி இப்போதான் நிரீஃப் பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியலையே நெதர்லாண்டு பேக் ஏதாவது வரப்போதா ப்ரோ நெதர்லாண்டுனா பேக் எடுத்துட்டு வரலாம் ப்ரோ குலிட்டு பேர் என்ன ரைக்கார்டு ஒன்றா இருக்கானுங்க ப்ரோ அதில் ஜான் கிரைஃப் ஆல்ரெடி வந்துட்டான் விட மாட்டானுங்க Substitution for Netherlands. Number 22, Gullit. There's the whistle then to start the second half. Number 7, Cristiano இப்போ பாரு ஓடி காமிச்சான் அப்படியே நின்ட்டான்டா This isn't the best. Number 9, The Netherlands come out this half somewhat Number altered. 14, Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Filippo Inzaghi. Well, the idea was a good one. The execution of ஃபர்ஸ்ட் ஓடி காமிச்சானா அப்பயே போட்டுருக்கணும் போலயா He just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? It's a pretty loose pass. Cruyff looking to be a menace in the final மெஸ்ஸிக்கு third. போடுற பால் மெஸ்ஸிக்கே போக மாட்டேங்குது Nicely shaped ball. And he cuts out the supply. Good effort from distance. It's off target and by quite a way. Milan certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Inzaghi. Shifted it to the flank. And here's Vinicius Junior. He's a sharp little ball here. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to. அந்த பால் எப்படி போறான் பாரு ப்ரோ அவன் சென்ட்ரல் ரூட்னாலே கோல் ப்ரோ அது the plan. Searching pass he's played there. Drills one in. போடு சரியான லெஃப்ட் மஜாவான லெஃப்ட் They get themselves in front. ப்ளே குட் நல்ல கோல் மெஸ்ஸி சிரான ரன் அங்க நல்ல லெஃப்ட் ஃப்ரம் டிபால் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல நல்லா ஓடி காமிச்சான் ஃப்ரீயா அதனால தான் மெஸ்ஸிக்கு லேப்டடா போட்டேன் The Netherlands have turned to their bench and we're going to have a substitution. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. The Netherlands with the lead. Raul plays it in. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's quick to snatch it back. And here's Raul. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Triol gets over and intercepts. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. The ball's gone astray. And that interception was most necessary.
That was tries a shot. And that could have brought them level. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Roll has the space to scheme. He is through here. Now the ball in. And it's in. They have stopped. Peak unluck la. Hey, இவனுக்கு கோல் தரானுங்க. ஓன் கோல்லையா அது? Peak unluck. Peak luck வர அப்போ இதனா எப்படி கோல்னே தெரியல எனக்கு. ப்ரோ சும்மா ஏதோ போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் தலையில போட்டு கோல் போகுது ப்ரோ. யோ லக் அட் தி பீக். ஐயோ அவன் பாரு சும்மா ஒரு ஷார்ட்ஸ் மாட்டிக்கிச்சு அவ்வளோதான். ஆப்போவே நினச்சிருக்க மாட்டான். எனக்கு இவ்வளோ லக்கா அப்படின்னு நினச்சிருப்பான் ஆப்போ. எனக்கு போய் இவ்வளோ லக்கா. இருட்டறையில நான் வெளிச்சத்தை தாட்டி நீலோத்தி நீலோத்தி ப்ரோ பின்னாடி படிக்கட் கட்டாம் ப்ரோ. 5 டிஃபென்ஸ் நினைக்கிறேன். பின்னாடி ஒரு படிக்கட்டை போட்டுக்கிறான். The Netherlands are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Owen coming on here as broadly expected. Yeah, I think it's time for some brave decision making. Back to parity and there's barely any time left. Credit where it's super due. Last minute goal on bro. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. That is a little not a match na draw vadiya yo enaya idana. And that will be it. A draw and a highly unpredictable one. Inning match draw eppdina adu paru bro. Highly entertaining until the very end. avladha adu or content அப்படியே ஷார்ட்ஸ் எடுத்து போட்டுருவேன். When Konami decided you to loss அப்படினு சொல்லிட்டு அதான் கண்டென்ட். இப்போ இந்த மேட்ச் நான் இவனை எடுத்துட்டு வரேன். இருளவா அப்படியே என் கேம் பிளே எப்படி மாறும்னு மட்டும் பாரு. லிங்க் பிளேவோட இப்போ டிஃபென்ஸ் எவ்வளோ கொஞ்சம் லைட்டாக கீழே ஓட்டையாக இருந்தது. இருள வந்தோடனே பாரு ஆட்டத்தையுமா. பாய் மச்சி பாயா பாயா பாய் யோகி. இன்னைக்கு நீ நிறைய பேர் நோட்டிஃபிகேஷன் போலையா இல்லை நீ நிறைய பேர் வரலையா என்னன்னு தெரியலையா. ஏதோ லைவே ஒரு மாதிரி ஈவோ வர்ற மாதிரி இருக்கு. புது யூசர்ஸ் யாருமே வரலன்னு நினைக்கிறேன். நீ ஆனால் இந்த மேட்ச் அவன் அடித்த எந்த கோலுமே அவனுக்கே தெரியாமல் தான் ப்ரோ போயிருக்கான். எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. அவனோட ராகுலோட பிசிக்காலிட்டியை விட என்னோட ஸ்டாம்ப் பிசிக்காலிட்டி கம்மியான்றது தான் என்னோட அந்த கொஷினே. ஸ்டாம்புக்கு வந்து 97 இருக்குது பிசிக்காலிட்டி. அந்த ராகுலுக்கு பிசிக்காலிட்டி 100லையா இருக்கும். அதை ஸ்டாம்ப் எடுக்கல. அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. உள்ளே வந்து கட் பண்ணி ஷார்ட் எடுக்கிற அளவு விட்டுருக்கான். என்னடா இதுன்ற மாதிரி இருக்கு. என்னடி நடக்குதுங்க. ஓ அப்போ சமா டீம் அப்பா வரான் பேக்கு வைப் அடிச்சு வச்சிருக்காயா. யாரோ ஃபோன் பண்ணியிருக்கான். அர்ஜென்டினா 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 டீனா 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 டீனா. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Netherlands against Argentina. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Meow FC. So we're up and running.
Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Schneider in the starting lineup. அவன் Yeah, I think உஷாராயிட்டான் they'll அந்த be இடத்துல looking to கேப் him to விழுது அங்கே provide தான் all பால் the போடுவேன். creativity again here. Okay, he ஐ may திங்க் not ஸோ go இவன் வந்து box ஒரு to நல்ல box, ஆப்போன்னு நினைக்கிறேன். and he is going to require everyone around him to do all the running for him. But with his skill on the ball, he'll make it happen. He'll pick them out. Vieira. என்னடா இது He ran himself into ஏந்துக்கும் trouble போது there அவன் for a கால் kick போடுறது கீழே the other வந்துட்டான். way. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்லைடர் ஸ்கோர் பண்ணாலும் பண்ணுறான் அந்த ஆங்கிள் இருந்து சொல்ல முடியாது. Can he get it through? And that pass just didn't quite work. Aimed beyond the defence. Knocks it into space. Chance to deliver. Nice and easy for the goalkeeper. That has not gone well. The Netherlands, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. And it's Roberto Carlos. Gullit receives it in a good position here. He's having a hit! Oh, the ball's run loose here. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they... Messi! Come on, Lionel Messi. Oh, And we have liftoff! oh, made a huge And mistake. wow, he has given that a right old hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. And Shevchenko! And he's there to get it away. Guardiola. Oh, good looking ball. Hey, Oh, easy pickings பக்கத்துல there. த்ரூ வச்சா எதுக்கு ப்ரோ அவ்வளோ எனக்கு? Schneider conjures time and space where few can. And it's Roberto Carlos. ஆனா பிளிட்ஸ் வச்சிருக்கான் ப்ரோ இவன். Closing in on goal. That's going wide left. That looks என்ன இது? and no mistake. A game of thrills, all square in the அங்க இந்த மலமாடு மாதிரி ரெண்டு பேரை வச்சிருக்கேன் கவரே பண்ணலையோ என்னையா இது? எனக்கு லேட்டாக சாப்பிடு. என்ன சாப்பாடு? A great delivery and a finish to match. He did so Rose. well there, attacking the ball the way he did. He got a strong போடு. forehead behind that. ஒரே one. முட்டையில போடு. It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience Argentina, for you, Peter. Argentina, As a side, Argentina, they never lost Argentina. focus despite the setback. Yes, And this is Argentina. thoroughly merited for me. Argentina, Now yeah. they can go one better, possibly. Schneider. Guardiola. Vieira is a எனக்கு perfect தெரிஞ்சு அவ்வளோ combination வெயிட்டான of பிளேயர்னா brain இல்லை and ஏதோ ball. பாட்டு மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருக்கான். Some intricate passing ஐயோ, looking to 1-2. progress the ball. Shoot! சூப்பர் நல்ல வேலை. And he looked every bit the pressure assured குத்து keeper there. இது பண்ணிட்டான். Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Pinches it off him. அல்லாஹ் Desai, அக்பர். அல்லாஹ் அக்பர். that's been cut short. அல்லாஹ் அக்பர். Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it sets up a very entertaining... Don Cruyff second going half, to change Peter. this match, bro. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. The Netherlands are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Substitution for Netherlands. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number The second 22, half then, just getting going. Gullit. Number 19, Iniesta. Guardiola. Coming on the field. Number The 21, Netherlands different to some Filippo extent this Inzaghi. half.
Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their over. Getting up there. ப்ரோ சூப்பர் சப் எப்போ பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்ச உடனே இறக்கி விடுங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்ச உடனே இறக்கி விடுங்க. ஆறு வந்து அந்த பிளேயர் உங்களுக்கு அந்த மேட்ச் மட்டும் ஏதோ பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மாற்றாதீங்க. ஒரு 70 மினிட்ஸுக்கு மேலே மாற்றி சப் மாற்றி விடுங்க. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்ச உடனே இறக்கி விடுறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா மறந்துடுவீங்க நீங்கள் மோஸ்ட்டாக சப் மாற்றுறது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்ச உடனே இறக்கி விட்டுருங்க. Passing is crisp and sharp. Now it's Shevchenko. Now it's Vinicius Junior. Can he get on the end of this? டசாயி ஷோயிங் ஸ்கில்ஸ் ப்ரோ. நான் நினச்சேன் இது வந்து டசாயி தாண்டி டசாயி போகிறது கஷ்டம்னு நினச்சேன். அதே மாதிரி நடந்தது. டசாயி எப்படி போட்டான் ஒரு பால் எங்கள் உடம்பு. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter attack. Played in. And that's the keeper's ball. Argentina clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Roberto Carlos has created one goal already. And it's Schneider. The Netherlands perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Messi. This is the time you need that pace. And he's managed to get free. That was lovely, that. He's had a shot! And it's come back out to him. Oh, Inzaghi bro. It's Inzaghi bro. Into the lead Inzaghi bro. once more. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Inzaghi bro. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Substitution for Netherlands, number 15. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 3. The Netherlands have their lead. Substitution. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number Penalty, one bro. contender, and he's done it again. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. bro. And that Iruppu bro. is a huge moment அது in மெஸ்ஸி the கிட்ட ஆனா context of the கோல் game. பால தான் ப்ரோ வின் பண்ணுவான்னு பார்த்தேன். எங்க ப்ரோ அடிப்போம் அது வேற. Real pressure penalty this. Yes. PC IQ worked here. Yes. IQ worked here bro. Oh, Peter, I'm not a great reader IQ of body worked here. language, but I didn't like the way he walked up to that. Argentina with the corner. They're first. அண்டா உள்ள இல்ல தள்ளிட போற. வா, அதனால உள்ள போயிச்சாம் பார்த்தேன் bro. Disappointed. Yeah, it's good movement though. A bit அப்பா விக்கி இப்போதான் நம்ம லைவ்னா அவனுக்கு கண்ணில் சாப்பிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ லைவுக்கு வந்திருக்கு கரெக்டா? எனக்கு தெரியும்டா உன்னை பற்றி. லைவுக்கே வரமாட்ற, பெரிய ஆளாகிட்டுக்கிற. கரெக்டா பிஸின்னு நெட்ஸு போனோம், நாங்கள் டர்ஃப் போனோம், வரல. ஆளாகிட்டுக்கிறான்பா என்ன சொல்கிறது. Messi. Now there's a fine ball. Now he's got space here. Shevchenko is alert to the possibilities. Goes for a shot! And that's a tiny finish. And that should அப்போ வந்து இப்போ ரேஞ்ச் குவிட் பண்ணால் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பெஸ்ட்டு டைம் டு ரேஞ்ச் குவிட். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு சரியான ஆப்போ டக் ஆப்போ வேணாம், அது மட்டும் கன்ஃபார்ம். மேட்ச் முடிச்சு இவன் ரேங்க் கண்டிப்பாக 1000 ரேங்க் உள்ள இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டஃப்பாக செம டஃப்பாக ப்ளே பண்ணான். ஃபவுல். அடா கொஷின் கேட்டால் காணாமல் போயிட்டா. ரெட் கார்டு. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. Tough angle to score. That's the only possible outcome in the circumstances. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. Pirlo considers his options.
Oh, crossbar! அட பாவி டேய் வினி. Oh, that wasn't the worst effort in the world. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. கரெக்டாக தான் நான் ப்ளேஸ் பண்ணேன். Roberto Carlos. There will be 5 minutes. ஐயோ எக்ஸ்ட்ரா 5 மினிட்ஸ் தரான்பா. Nicely weighted ball. Oh, shooting chance! வா வா பாய்னு அந்த ஒரு கமெண்ட்டை போட்டான், அதோட காணாம போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கேட்ட கேள்விக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியலன்னு போயிட்டியா? In one of those moods, I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. அப்பா வினி டாப்பின் என்னடா தூக்கி வெளியே அடிக்கிற? This is Messi looking for the run. வேண்டாம் உயிரை போடுறான் ப்ரோ அவன் டீமுக்கு. இவன் டெசாயி பண்றானோ இல்லையோ. And it's Roberto Carlos. சக்சஸ்ஃபுல்லி வான் ப்ரோ. சரி பாய் நண்பர்கள், நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் 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 பாய். அப்போ நல்லா ப்ளே பண்ணான். என் பொசிஷன் ஃபுல்லாக அவன் தான் வச்சிருக்கேன். 119 பாஸ் ஆடி 107 சக்ஸஸ்ஃபுல் பாஸ் வச்சிருக்கான். அந்த மேட்ச் டச்சே வரல, ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி ஆனேன். அப்போ பிளேட் லிட்டரலி குட் கேம் ப்ரோ. வெல் பிளேட் அப்போ. 4 லட்சம் ரேங்க் பிளேயர் தான். டாப் ரேங்க் பிளேயர் மாதிரி ப்ளே பண்ணான். வெல் பிளேட். பாய் நண்பர்களே, நாளைக்கு பார்க்கலாம். டுமாரோ. எப்படி பார்த்தாலும் 56% தான் வச்சிருக்கேன் வின் ரேட். இதுக்கு மேலே பாய் 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 நண்பர்களே.